Some people wanasema sama nakatisha Mantana wanasema kwamba ana treat watu kutokana na level yao. Hawezi kuletea kwa sababu anajua mwisho wa siku ende una sign check ya malipo yake. Lakini akikutana na regular Joe hawezi kumtreat kama ambavyo na kutreat yani hapo ndo anaonekana kwamba ni utatokea hapo. Do you believe in that? I think first it depends on your positioning. As an artist, you have to position yourself to have value. As an artist, you have to make sure kwamba you identify the right management. And sometimes I'll tell you, managements really matter, especially when it comes to talents. There's a management, and management doesn't necessarily have to be just a person that goes out, hey, this is my manager, yeye kazi yake kuja tu kuchukua mpunga na kuondoka. Sign contracts, take money and go. A manager is supposed to be a person that directs, guides, make sure that escalates the brand, so positions the talent, and make sure that the talent elevates his brand effectively. For us to have a show, maybe with Burner, we called it Stardom, Concert of the Year. So started positioning on my Stardom ile, we want it to be an ultra famous activity. So if you think that if we have, we had talents, we had One FA, we had Joe McKinney and the Weusi guys, we had them. And we were very selective on who we want to bring in as far as that activity. I remember, tuliongea pia ilo swala. Yeah, tulikuwa very selective. So we wanted like an ultra famous, but as well a value. A person that could bring in the value at that particular event. Msanii anaweza kalalamika. Lakini sasa hivi mimi namchukua huyo msanii analalamika. Sawa? Namweka hapa nasema I'm doing Stardom with you. Can you please give me the ROI? I want this certain caliber of people. I want this certain, I'm going to promote and sell the same standards, but you're going to be the headliner. Are you going to give me the ROI? Challenge him. Do you challenge Joy Boy when you talk to him on the phone trying to book him? Do you challenge him? Do you tell him, Joy, I'm challenging you. Okay. I'm going to put you up there. You're going to be the headliner. What are you going to give me? Do you challenge those people? So I don't challenge Joy Boy. I might challenge the management. And first, it's me going to them. It's not them coming to us. So, hapo sio kama wao wamenipa invitation to treatment. It's we want to contract you because we believe sisi tayo tunaamini kwamba he's a person that ataleta. So, why does it always have to be kwenye upande wa msanii? So, why can't we balance it? Balance upande wa msanii na kwa upande maybe event organizers as well. So at times an artist would say, you know what, I want you to pay me X amount. So you come in, unaenda kwenye drawing books, you're like, this X amount, what is the value here? Wamesema a figure that he believes that this figure, hata wao kina bana sunani wanasema tunataka figure hii, no, listen, we're giving you a show, this is what we want, let's negotiate. Na tuna negotiate mpaka tunapofikia pale ambapo tunaona okay, this is fine, we can pay for it. Sawa. Msanii anakuambia bana, I want maybe an X amount. Sawa. Come into the books. Is there value? Am I going to get my ROI up? How many shows? Promoters wengine wamekufa. They've been doing shows like kusanya, pay artists, but they can't make their money back. The same way you want to earn is the same way the promoter as well wants to earn. And kila mtu akitoka pale, it's a win-win so that you can do even bigger, better businesses. So you're trying to tell me, a sniper, correct me if I'm wrong. Okay. Kwa kelele ambazo zilikuwa zinapigwa. Kwa sababu kelele ya mwisho ilikuwa ni show ya kina Joy Boy ya juzi walokuja, ambayo kulikuwa kuna Watanzania pia wana perform. Yeah. Jinako wale perform. Kwa kuna video inatembea. Sio Jinako perform. Ya Joy Boy perform Jinako. Alikuwa ni Winnie na Ruby. Ni show gani ambayo Jinako aliperform? Ilikuwa ni ya Burner. No, kuna show ya Element Jinako ameperform. Ya Rema, yes. Oh, ya Rema. Yes. Yeah.
So ikawa kuna video ya Rema ana perform na video ya Jinako ana perform. Ikaonekana kwamba Rema alikatishiwa pumzi hapa katikati. Okay. Nilikuuliza kama inakuuma kumlipa Joe Boy na usimlipe Mr. Blue. Ukaniambia kukuuma ni understatement kwa sababu yani haikuumi, yani ni zaidi ya inavyokuuma. Absolutely. Sasa tunafanyaje Sniper? Tunafanyaje na hawa ndugu zetu ambao kwa sasa hivi kwa ukanda wetu huu sisi ndo noma? Tunawawezesha vipi To position them? Yes. So I'll tell you what. Growth kwanza lazima wewe mwenyewe uwe na determination ya kukua. Ndio uliniambia hivyo. Lazima mwenyewe uwe na willpower, will drive ya kukua. Unajua, correct me if I'm wrong, lakini chani atakufuata atasema kaka nisaidie, help. I hate that. Umeka, you've lived in Europe. There's nothing like help me. So you want to have international collabs, you want to have international affiliations, you want to be known internationally as well. There has to be a starting point. Ndio unakwambia inakuja pia kwenye upande wa management, tusilalamike. Let's not, kwa sababu Salama, as much as you're good at what you're doing, lakini you cannot do it alone. As much as you're good at what you're doing, you cannot do it alone. You have to have a team, you have to have advisors, you have to have people. Asa hivyo ni vitu vinataka pesa. Vinataka pesa. Sheikh Omar. Lakini kuna wasanii ambao pia they've been doing very well, lakini nasema tena they've been doing very well over the years, lakini wameshindwa I think ku elevate kwa sababu hawakuweza they couldn't get guidance. So I think maybe some of them maybe felt too big for that. Some of them maybe labda waligombana na management zao kaona there's no need of having management. Lakini I'll tell you, believe me not, all these successful people, hata Bill Gates mwenyewe, as Bill Gates, one of the biggest billionaires, wakina Jeff Bezos and whatsoever, they've got a management that they can manage their schedule, manage their work, manage their business and so forth. Haweza kufanya kila kitu mwenyewe. So how can you do it kama msanii leo hii? How can you be as big as the DDs and whatsoever if you don't have people that can structure your growth? Do we have those people though? Kwa sababu hiyo ni shida nyingine pia. Unajua, yani kama wewe hapo kwa mfano na kuona kwenye TV nini, and then nikija mimi kama nataka kukumanage hivi mimi mwenyewe kwanza yani sio level yako. Ushansoma Okay. Na pengine kwa sababu pengine tunachanganya. Sniper, pengine tunachanganya kuwa fan na kuwa mzuri katika kitu ambacho unakifanya. Because kama ulivyosema mimi tayari na kipaji. Mimi ni AY. Okay? Yeah. Been there, done that. Wewe unakuja kwenye timu yangu unaniongezea nini mimi ambacho sina? Okay, so I think first of all we lack management companies. Proper legit management companies. Now there are people that are, I think wana uwezo. Sawa. Lakini sasa msanii anaona yeye, nasema tena, msanii anaona Salama mshikaji wangu, so you be my manager. Nikipiga simu ipokea, mimi nakaa behind the scenes, jamaa ataongea kiasi gani, X amount okay, mwambie no, mwambie ongeze. Pap, manager nimemaliza, anaenda na sign mkataba pap kwenye show, na yeye anakatiwa tiketi ya ndege, anaenda show imemaliza. That's it. It's more than that. It's more than that. What is more? I think as far as a manager is concerned, a manager kwanza lazima, kama nilivyosema, atengeneze a structure. A management team has to create a structure for your growth. Know who you're supposed to affiliate with. Know what, I mean, you've got a media runner and so forth. Know your time, your schedules. As an artist is a person that needs to create demand. Every time when people see him, lazima awe ni mtu ambaye ana excite watu. An artist sio mtu ambaye atakuwa anaonekana each and every place, anachuja yani. Sawa. Artist mwenyewe sometimes anakula time ana enjoy, lakini anapokuepo manager wake ambaye tayari amemwassign, ni mtu ambaye anamwambia bana,
let's move. It's not the right time to be here. It's not the right decision to make right now. Ni mtu ambaye atakuguide for your best interest. Unaweza ukaishi Marekani almost 60 70 years. Hata Didi unamsikia tu kwenye unamsikia unamuona kwenye radio. You never see him. Yeah. Na unless mkaa mko club you Didi you're partying. Yuko you morning. You'll never see him. The moment anakwambia Didi is playing at a particular outlet, you pay fortunes just to go and see. You create that demand. And the artists ambao excel up Tanzania kwa kufanya vitu kama hivyo. Tayari kuna ile value, yani hatujamwona huyu jamaa is making hits and hits and hits and hits and hits, but we've not seen him. We only see him on TV. And it's very rare to see him. Would pay whatsoever to just go and see him. So sasa Sniper, kama sisi tusipowawezesha, okay, kukuwapa show hizo hata za $25,000 tu, $30,000, $50,000, watawezaje sasa kuwa na watu kama hao man? Mimi nadhani tulifanyia kazi. You know, I've seen that conversation on Twitter. Yeah, ilikuwa ni Roma by the way. Oh yeah? Yeah, ilikuwa ni trade yake. Roma. I respect Roma. He's one of an amazing talents as well. And nadhani tuangalie jinsi gani ambapo tunaweza tukashirikiana, you know, kuweza and see how we can structure that as well. Maybe as a company, you know, maybe as a company, or maybe as, you know, see how we can put in stakeholders to do that as well. You know, I think Tanzanian talents are doing an amazing thing as far as East Africa and the world is concerned. So hivi Afrobeats is the new wave, you know. So if we're in a position to empower, let's do it, but do it in a way kwamba we work with people ambao they have the hunger for success, you know, and it always comes. We don't get very transparently, because I'm a free-minded person. It always comes kwamba, you know, at times you might do something, unataka something you excel, lakini when things are now starting to get hot, things just change. And people tend to depart ways. So sometimes, you know, you've spent so much time in it. So I've never been into talent management. I've never been into that. Lakini I've always been very good friends with artists. So na kuna wengine they'll call me just kaka, what do you think even if tukifanya hivi na hivi na vile? Do you think it works? Okay, man, I'm going to Kenya. I need to do a media tour and whatsoever. Yeah. I'm going to Rwanda. I'm going to Uganda. I need to do a media tour. I need to meet this person. I need maybe to work with a producer and whatever. So we tunajaribu pia kwa channel off in that way. I know one thing, yeah. Samahani nimekukatisha. Najua kitu kimoja. Najua kwamba kwa kazi ambayo unafanya huwezi kufanya kila kitu. Lakini nimefurahi kwamba unajua kuna tatizo. Na haya ni mazungumzo ambayo mimi na wewe tuliongea Jumapili ile. Absolutely. Sawa, ambayo wiki yake katikati ndo watu wakaanza kuongea hivyo ambavyo umeniambia. So hawezi kufanya kila kitu. Absolutely. Lakini uzuri ni kwamba unajua kwamba kuna tatizo. So na kuomba, okay, kwa sababu wewe ni kama balozi wetu saizi. Wewe ndo ambaye na watu wengine wawili watatu mnaleta watu hapa kwetu na wadogo zetu na kaka zetu inawakera kidogo. Lakini najua tuko kwenye njia. Hata miaka 25 iliyopita haikuwa kama ambavyo iko sasa hivi. Si ndio? So jaribu basi. Au sio? Hata kama ni kitu cha pembeni nini, kama unaweza kuwasaidia watu, hata kutoa elimu ujue. Kuna madarasa siku hizi masterclass ambayo mtu anaweza akaja akakulipa Sheikh Omar ukamuelezea bwana hivi na hivi na hivi, au hata asikulipe watu unatoa elimu yako ya bure. Na kuencourage wende Twitter. Hauna haja kureply kila tweet unayoandikiwa, lakini at least unawapa watu mwangaza, you know. Na I hope hiki kipindi kitasaidia kuamsha, because mara nyingi watu tunafanya kazi kimazoea. Unajua kwamba so washanijua, washakujua and then you know, kila party upo. Wewe kama msanii, yani nimemwona yule pale, watu hawatakuwa na kiu na wewe. Ambwene ndo alinifundisha mimi hivyo.
Ewa is like, I'm not going. You know? Nitaangalia picha au nitaangalia kwenye TV, because kukutana na watu kila siku pia kuna kufanya wakuzoe. Absolutely true. Swali la mwisho. So naona show zako zinakuwa ziko sponsored, alhamdulillah. So how do you get that money kwa mtu ambaye anaanza? Yani unapataje hizo funds yani? Inatakiwa uwe na nini na nini? So lazima uangalie what the sponsor wants. What sponsor unamtaka sponsor aina gani? The sponsor anataka nini at that particular time? And we do our researches, unajua, before going to a sponsor. Angalia, maybe is there a new product in the market? Or is there a campaign that these guys want to do? Sawa. But we think with hii activity tunaifanya, basi wale they can leverage off hapa. Na sponsor atapokudhamini sio kwamba labda anarudisha pesa yake hapo hapo, lakini anategemea kwamba una long term plan. Hatuwezi kumfuata sponsor bana, just sponsor us one event and that's it. Tunampa a long term plan. You know what, sisi tunafanya activity hii, lakini hii activity ina reach hii, ina itakufaidisha wewe kwa kiasi hiki. Na sisi tunadhani it's a concrete property ambayo you can invest into. Once akiingia pale na akiona kama ni something ambayo kweli kwake ni valuable, after long run atafanya mahesabu yake, ataangalia, is this beneficial? How's the market portraying our products? Kuna any is there growth? Au tunamfaidisha tu mtu? Akiona kwamba ni kitu ambacho kwake anafaidika the same way you're getting, lazima atataka kuwa aligned na wewe, kwa sababu mshakuwa wafanya biashara wote pamoja, mnafanya biashara wote pamoja. As long as unataka ku grow, basi make sure that first create a team. I believe on teamwork. I believe on a teamwork makes the dream work. I love my team. I respect my team, and these are the people that run the whole show. They make it happen. They make it happen. Whenever tuna activity, you'll never see me there. I'll be kwenye labda sehemu yangu nimetulia, lakini these are the guys that run the show, from the DJs, from the band that we've got a live band actually now. It's called the Straight Up Live. Yeah, I was gonna ask you about that. Yani naona unafanya vitu vingi. Sometimes kuna event labda ya kwa mfano DSTV, you're there. You know, kuna Sunday cookout, you're there. Kuna No Tie After 5, you're there. Kuna sijui nani, you're there. Vitu vingapi mzee baba? Okay, now una mziki wako? We've got our equipment, but the band now is one of our new babies. It's a new property actually. It's the Straight Up Live. It's something that we've been working on for a year plus. Tumeona pia kuna fursa. Live band na nini kidogo imeshuka tu, you know, like, so tumeona there's kuna fursa pale. The live band. Let's see how we can fusion playbacks, ongeza instruments kidogo, and you know, you can literally have a Joe Boy performing pale without even having Joe Boy. You know, the same thing about nafanya composers, alternate sound, the outsiders. You know, so the fees that these guys are charging is ridiculous. But there's value for money as long as what they're doing reciprocates as far as value to whatever activity that they're doing. So, okay, why don't we create our own? Menda kwenye show ya alternate sound, I met the guy into gospel. And he's like, I'm talking to him sana, pia naye sana story, you know. Angalia, I was like, kwa nini kitu haiwezi kufanyika Tanzania? It can be done. Guys can do it. We've got talents, the Zungu, the drummers, and the Danis, and these guys are very good, you know. Acha tuwape fursa. So we opened up, fanya mazoezi, the guys are practicing, opened up a studio. These guys they're working each and every day. They're working to come up with different types of, you know, live fusion experiences. And it's something ambayo we've done it
we work with different like companies like banks and so forth in the corporate world as well. It's not only the nightlife. So we work with the corporate world as far as the product launches and creative concepts and so forth. So they love the band. The band is something else. Me personally, naona bado, and it's available. Like if an artist comes in and is like, Montana, I want to work with you. It's the same thing like Davido does with the composers. Alternate sound maybe with P Square and all these guys out. So that's created for Tanzania as well, to be utilized with the same talents that we have. And trust me, believe me not, I respect these guys and these are young talents that nataka kuwe na ni fursa ambayo nimeona pia tuwape, na they're really working hard on it. Tuko hapa na pale because at the end of the day, for us to grow as well, we have to be here and there, but strategically. So now we're into that corporate world. No matter tunafanya activities nyingi sana, like with DSTV, Vodacom, Nani, CRDB, and so forth. So and that's something that you tell me 10 years ago, I was like, hey, something that's impossible. And I'm very thankful. Very thankful, Mimi nakuheshimu sana na nakubali kazi zako kama ambavyo unafanya kama kijana. Na yangu matumaini utabadilisha maisha ya watu wengi sana. Chana na wale ambao unawaleta, lakini na hapa wa nyumbani na watu wengine ambao unakutana nao. Congratulations na kazi nzuri sana. Au si? Kula gwara mwanangu. Asante. Shukrani sana. Naomba uendelee kula chakula kati mimi nafunga hapa. Okay. So guys, yangu matumaini. Mmesikia kile ambacho tumeweza kukitoa kwa Sniper leo. Na matumaini umejifunza vile vitatu. Kama ni mtu ambaye ulikuwa unataka kuanzisha hiyo biashara, kwa sababu biashara ya starehe ya kuburudisha ni kubwa sana. Ni kama sijui uwanja wa nini. So kama nawe unataka kuanzisha kijikampuni chako, ndo kama hivyo, usiogope kufeli. Anza leo, unawezekana ukafanya ka event kako, ukachezea za uso, kaenda wewe tu na mamako na babako pale, hamna mtu mwingine. It's all good, lakini kisikufanya ukate tamaa. Mimi naitwa Salama kwa niaba ya Mantana. Nakutakia kila la heri and take care. Vipo vya lawama sio shida, vipo vya kupoteza sio muda. Wenuka na ukimbize ndoto. Kupatia ina maana hukosei, kiburi kinafanya tujongei. Tunaamka wapya kila day. Slow ila kufika unawai, chozi na mfuta na cry. Tukipenda na Mungu anafurahi. Mimi sihitaji kucomplain, Mungu ana bless, it's okay.